wode aba Madina habio yefiri baabi ene aba beduru anam ya bre enti yefiri ha ne yekofie. Amen. Seni yesimi kan ne yempe sika yempe bibia say ye benya adwensa kyerɛ nti ene yepe fi say Jesus asoma ye. Hallelujah. Amen. Awasi yenko wiase amansan nyina yenko kana asem enti anwum bi wo hɔ a yeto no say Monko wiase amanyina na monko kama sempa no. Monko wiase amanyina na monko kama sempa no. Meje wona wayera dia mame ho. Meje wona wayera dia mame ho. Monko wiase amanyina na monko kama sempa no. Jesus yanko wiase amanyina na yanko kana sempa no. Obeje wona wayera dia mane ho. Obeje wona wayera dia mane ho. Hallelujah. Amen. Jesus asuma ye say yenko wiase amansan nyina afana nyina enko kana asem no osese ye kana asem na ono abetwe akra aman ho if you say Ezekiel chapter 18 verse 4 no say akra nyina ye de eye mi asafo awurade media akra nyina ya asafo awurade dia enti ne na no pe wasuma ye say yemra ne ameka nkyerɛw emfa ho ni bɔne a wotimtie ne ye pa emfa ho ni amane a wowom emfa ho ni ɔhawa wowom osese ya bi asɛm ne ba ya man so a obetwe akra nyina ama ne ho ana no ana wie yi ya mpa bɔne sɛ enka asafo awurade ade ne nsa be kan baabi a wo bia baabi a uti yenka firi bia wiase afa na nyina mempa bɔne sɛ asafo awurade ɔmfa ne nsa kan na wahu ni yie etimi ne na 90 yie na se wo ba wa anya yeraba enti ye asam no ya dey start John chapter 12. John chapter 12 verse 20. John chapter 12, the foundational scripture, and I say John chapter 12. John chapter 12 verse 20 and 21. Bible says but Tifia Samra say Tifia Samne say enkwa efiri owuom enkwa bi wo honoma efiri owuom na eba don't think na yasoma Jesus Christ omra mewu mame no na nya enkwa efiri ni wuoni tie de America na pa de na wo honom Bible say de ose na helafo bi wo wona oba se obesore afache Bible say helafo bi Greeks bi helafo bi wo ho oba se obesore wo afache mu ana oba Philippo efiri ba isa de won Galilee ba Philippo nche na obeka kire Philip asembi oka asembi kire Philip de na oka kire no obeka kire ne se owura ye pese ye hunu Yesu o se Philip dienti a ya ba hanom afache ya ase ne se ye pese ye hunu Yesu enipa bebre wo dienti o mokọ asore enipa bebre wo dienti o moba market be preach o se ye de ya ma sikape tie ne ye pa ya ma for any other reason say obehu Yesu Kristo ye pese ye hu Jesus if you say you says you Jesus na obechange your focus see you Jesus na obechange your direction see you Jesus na owo tumi say ogie free esum everybody ebe han mu enti we say enye bibia enti ne ba ye ya ba because you person you hu Jesus na wie me pa bone sanka ba bia wo bia no obehu Yesu Kristo enipa bebre hwehwe Yesu Kristo enso enya adwene panti na omo hwehwe no enipa bebre tuadi Yesu Kristo achi enso nya adwene pamu. People are looking for Jesus for the wrong reasons. People are looking for Jesus for the wrong reasons. My prayer is that you will seek for Jesus for the right reasons. So open Matthew chapter 6, John chapter 6, forgive. John chapter 6 verse 24. And kwafo bi to di Jesus echi. Baby Jesus will be an omo hwehwe no. Omo nante no omo hwehwe Yesu Kristo. Se na nya nkwaje enti no omo hwehwe no. Enti Yesu Kristo kan sembi e kire omo. John chapter 6 verse 26 24.
John chapter 6 verse 24. John chapter 6 verse 24. 24. Bible said here. I say enti nkrofo ko no hunu say. Nkrofo akuakuako no etu di nachi e na omo said here. Ohun say Yesu ni ho. Omo kohwehwe Jesus, omo hwehwe no omo fa omo hu Jesus no. Na esuafo no nso ni ho. Na esuafo no soso no omo nim se omo behu esuafo no soso. Omo hwehwe ntwom ani ntokuromu ani baabi a na Jesus sai tena omo ko omo hu Yesu Kristo. Ana omo ye den o se na won so ko akodio ni mu ana omo fa sheep kodo ana omo twa nsuo so omo ko hwe Yesu Kristo me pa to aso pa na oba o se na oba Capernaum me hwe Yesu Capernaum still looking for Jesus Christ omo hwe no omo ye omo adwene se enne eye ne se baabi a Jesus wo bia ebe dey ye be hu no se ne nkofo timi faka akọ Nigeria so omo ko obi ho no ọkọ hwe Yesu ọkọ osofo bi ho ewo baabi otimi kọ Kumase ebi timi kọ ahene ba kọ etese enkofo ne nam omo so omo hwe Yesu enkofo we mo so kọ Capernaum so omo hwe Yesu ana de esi ye osina wo hunu no epo ne ja no ena omo hu se Yesu gina epo no eja ana de esi ye flow wose ne say na ba ha ya hwehwe sa ya tuadi achi ya wura ya Kumase ya Boga ya baabi a hwehwe Yesu Kristo enso ye hu no ehi ayede na oba ha no na wo se de Yesu buase won say ana Yesu ka srem bi kire wo mo se me ka kire mo no kure mu para say ena se mo hunu nsankyereni ti enya nsankyereni ene enkwaje nsem a mekanti na mo hwehwe me tie ni ye pa Yesu na ka sa no o se ewo mo sa mo hwehwe me ewo mo sa mo tuadi machi ewo mo sa mo peme mo bomi din enso no enya nsankyereni nsem a de nsankyereni ba ene nkwaje asemuti na mo hwehwe me na edi entia o se enya nsankyereni nti na mo hwehwe me enya nsankyereni nti na mo hwehwe me se mo di pan no ni die na mo hwehwe me pan no ambede ma mo nti na mo tuadi ntira Sankofo hwe Yesu omo hwehwe Jesus no omo pe no ni na nante omo pe na ma na ka bia kire omo so se enye nkwaje nti o Bible say aya duane a paano a wode ma ma omo di ya me yentia ana no pei ana na awie me pacho edie nti na ohwehwe Yesu edie nti na odi Yesu achi edie na ma wo kwa asori adentia nipa bebre kwa asori because na danfu bi na invite ne say na wo mara asori nipa bebre kwa asori because and then when you new hairstyle, when you new kababi and slit bi, when you some heel beer or they kwa kire o mama o ma say me so ma ba menya hair do bi just say me ba be mo hu say me so ye call lockdown no me so my day ma ba anunti. So people are looking for Jesus for the wrong reasons. And so nipa bebre so hwehwe for the right reasons. And then me pa ebony say we hwehwe Jesus for the right reason. Hallelujah. Amen. Be wa John chapter 3 your friend Cornelius no your Pharisee or she said Jesus for the right reason and to who no Jesus catch them and say you must be born again. So who Yesu Kristo so who she shan won kuremu a obeka kire say suban boni na wuti no e say o sachira wa adwene tie ne yepa. So who she Yesu na hu na obeka kire say nante wo kronkron yem eno no kware mu. So who she Yesu Kristo and ewo ekwampa so a hu na obeka say sachira wa adwene. You must seek Jesus for the right reason. When you seek him for the right reason, he will give you a direction. Sana Mark chapter 10 verse 17. Rich man biso hwehwe Yesu. And also by Jesus in channel catch Jesus Yesu me den menya dankwa. He was looking for Jesus for the right reason. Enipa bebre hwehwe Yesu for the right reason. Asofo bebre so to adu Yesu Kristo echi because of akwankyere. When who say osofo bi da kamu, when who say odifo bi da fie papa bi, when who say asori ni nyina tu adi n'echi omo kotokoto osofo no. Eti wono so say mesume yo odifo. Enti bebi obefa bi obenya ani bia no obeye say yo no so benya odifo. If you say when who say so deep upon a chair and you might be coy. Men piebo and they say, and Calbe Sheni. A new pano bias you can anybody was used to me per se minya down.
Yesu catcher said, Dimran Samonoso was a disway for the Minkura Brim. Was the Anya Kwana Koton on your ma when you never made here for Nebra Bidimechi. O Bia or here, yes, Huna or money the right thing as well. Or Pekachos of such a wagre. You will free the Antinimu, Nanti wa Kunkuyamu, Namanya no Kunko and Mediomu. Now what Mianya at the pack? I'm our cry. Mempai Bonnie say, Ube Yesu. A new Pabe Yesu. And now we a dear Baku make you want to a debaco, so make you want to see a debaco. So a debaco be a hontia as already Yesu. Menu. There are so many reasons why people look for Jesus. People need breakthroughs. People need connections. Nipa bebre and kwa. Nipa bebre pesika. Nipa bebre power. Nipa bebre breakthroughs. Bebre and nyoma bebre. But this afternoon, me person mention I didn't see adia ba kosum TS or Yesu. So adia no was 2 Corinthians, verse 5. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Forgive. 2 Corinthians chapter 5 verse 1. 2 Corinthians chapter 5. It's if you have some say hum fam nipedia. Or say hum fam die nipedia. Or say the no one pe. Or say na yenim say. Na yenim say. So when you dream asase so to madan ya. Ya asase so to madan yi gua. Ye benya efia onyankopon. Efia efiri onyankopon. Dan one friend son is one friend son one friend son is here. I will hold that Tiria make an Apostle Paul and the church of Corinth, I say, and what catch from us and me person to for me. I want to encourage you people. Me person encourage you more Yesu Christo me. More mafa Yesu Christo edi. Me person me encourage you. Me person me too for na me show nkura na me ka se me nkyira se ni padua se yenya dwigua. Osi se ye nipadua ho asem no kan no de toto edan ho. Osi se yenya dwi ye nipadua yi gu a be den. Osi na se ye nim se yenya dwi ye asase so to madan yi a ya asase so to madan yi a ye benya efia efiri onyankopon ye benya efia efiri soro. Osi emere bi be edan a wonfa ensa ensie emere edan bi wo hodom a ya mfa yensa de wo hoda King James they say, also for we know that if our earthly house, this tabernacle, were dissolved, we have a building God, and a house not made with hands, eternal in the Father. New King, GNT no from pa. GNT say, for we know that when this tent, or explaining, when this tent we live in, that is our body here on earth, is pulled down or torn down, God will give us a house in heaven where we will live in. Or say a mirabi bat ye the American power Apostle Paul any Corinth for and was a mirabi bat any pedua ye be giri agu na se ye giri gu aye de and am say ya fa Yesu Kristo say ya kra ne agye nkwa ne ya ya de say ne be nante wo kurunkuru ye mu ne tene ne mu nti no o say ye giri bo a ye nim say ye benya de ye benya edan foforo e wo soro ye benya edan foforo wo soro ya fa ensa na anye de ansie and now awie me pese me musa question bi sasa ye dwiri wonto madan yigu a enti wo so betimi aka say ye ubenya edan foforo wo soro say ye de nipadua ye dwiri gu a say upeo umpo ebedwiri ebedwiri senior politicians for ye dwiri no sa na asofo for so ye bedwiri senior ye dwiri asofo no sa na ye ba bedwiri a Christopher senior ye dwiri a Christopher no sa na ye bedwiri amamamufuo nyina ye bedwiri Muslims for ye bedwiri Buddhists for ye bedwiri obia opeo umpo ye bedwiri anu na Hebrews chapter 9 no verse 27 say etwa ho etwa say ye nyina ye den ye bewu preko na ewuo nachi no ose de atemu ho enti so umpo ewuo da wani tie de America no pa mbra bi beba ye bedwiri u body fefe no ye bedwiri egu sa body na opasa build wa ukọ gym
Father dear, I press up one man who do ma and no baby. I may press a mamma cocoa a pee. No matter 6 packs at the assessor to say, the American and baby baba, ye be giagu form. Now, Apostle Passes ye drip gua or more mafa years to Christus or Mokraj and Quanadi or Mumania body for fro. Nipa bi on ma o ka chance ye be dwi dan fra won nyimi because onim says wo ana asa ankwase afoti internet so keka nsem hunu sa o mo say wo ana asa o say wo ana asa ana say wo kwa akoda purgatory o say he wo ko twen nsem hunu sa enti 1 Thessalonians chapter 5 no baby anka wo kan Hebrew 9:27 was it there? Was na sadia eda homa nipa se. Na sania eda homa nipa se. Obe upreko. Enipa bia ube upreko. Na enu akiri no. Na owo na akire no. Atemu beba. Atemu da hono. Atemu da wanimo. Na ansa na atemu no ebeba no. Ye bedwiu awo wo konkonsan yi mu. Enti se wo dwama yi a wudi. Krono boya wugusi abosi ya wugusi ensem hunu abayi samni abayi gua wudisu wugusu di enti se edwiri ugua enti ubenya ntomada foforo ama okra se edwiri ugua ensem hunu a udi ntopa pesfo adura uti dwom na no anioma hunu na wo ye ofa bibi no akwaje no apetepete so osofo enya ofort osofo na de ma wo osefa be petepete so emre bi be batie de ameka no ye be dwiri wagu ahi obeko si ye dwiri wagu se ono die si ye dwiri ni gu a oso obenya ntomadan foforo obenya body foforo a yan fansa na were ye enti se ena wie enu akira no pa ne adwiri wagu a enti ubenya ntomadan foforo tie di America no enu ochina anopa ni adwiri wagu because umpo enko ye bedwiri wagu tie ni ye ebi wo hono ma ye de car accident ene bedwiri wo magu obi wo ho corona ene bedwiri nagu obi wo hono ma car accident ebedwiri no obi wa okwa akoda ebedwiri no obi wa wose me yare me kwa yare saba o ma bio ye dwiri nagu umpo se ye dwiri wo nsuom se ye dwiri wo soro se ye dwiri wo asase so wo ye ye dwiri wagu ubekọ na se ye dwiri wo gu a me pese wo musa ho se ye pese wo musa ho se enti se ne oda na wan sore na wo ka wo segu na wo ma wani so a enti he na wo bekọ because 1 Thessalonians chapter 5 verse 27 the Bible can say be or say now may the God, very God of peace, sanctify you wholly. Kini said ye na asumdie nyankopon no o se de ase me hyamo erade mu se mumma wonkenkan nyuma yia mumma wonkenkan nyuma yire nyanum nyina. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 o se na ono ne asumdie nyankopon no ara na asumdie nyankopon no enti munti mo ho kra dabi asumdie nyankopon no the very God of peace sanctify you wholly, your whole body, spirit and soul be blameless before his coming. May the very God of peace sanctify you. The Mekana 1 Thessalonians 5:23. I say na ono ne asumdie nyankopon no ara enti mo ho kra na onhwe mo honhom ne mo kra ne mo nipadua so mo mo homma asem ehore ma asem biara to saka ni bio wase na ono ne asumdie nyankopon no ara enti mo ho kra wase na asumdie nyankopon no onte wo ho ara na onhwe mo honhom ne mo kra ne mo nipadua so mo o ka nioma miensa bi wa hanom wase may the God who gives us peace make you holy in every way and keep your whole spirit, soul and body free from every fault at the coming of our Lord Jesus Christ. And asema no can say or kase enipa bia wo you are 3 in 1 we are 3 in 1 we are 3 in 1 or say you have a spirit,
You have a spirit and you have a soul and you live in a body. Tienie pa. Or say enipa biano. Who was spirit? Enipa biano. Who was soul? Enipa biano. Or say who was body? Or say na home dear. Nyame dia. If it's a Bible say nipa bo nyame bo nipa no na nipa yo dotse en woda ho na mra woda ho no nyame humi gu mu na ye okratia asefo tie ni pa enti okra no ene ye bebu naten na spirit ni dia nyame dia be ko ne nchen na body we dia ye container a edura no ho sa body we na me ka kire o say upro umpo ye bedwiri agu tie ni pa na say ye dwiri gu a 2 Corinthians chapter 5 verse 10 or can say be honum ye dwigu a enti wuso betimi aka say obenya ntomadan foforo ene ya asem ni swapa if is yakoba bi mienu this is the third place enti ye nkasa nche ekomo de ye yabre jesu ye nipa ni bia 2 Corinthians chapter 5 verse 10 because me crampo no ena no pay ahomache ena me ko preach you information center me free honum na me say ko preach you baby for enti this is the third time I say preaching ti yesu ya bre enti tie de ka ni ye pa ni yesu enko pe bibi ni what's it here 2 Corinthians chapter 5 verse 10 I say na etwa say ye nyina ye ko Kristo atemu etwa no ko gina ade ba atemu no anim ana what's it here Osina etwa say ye nyina ye ko Kristo atemu etwa no anim ho wo be kwa kopie Kristo na atemu ngwa no wo be kwa kopie na obiara enya de onam ne nipadua so ye na wodi wo nipadua we ye papo bonio said ye waten tie ni pa dia wodi nipadua ye bia wo bebusu waten enti se nipadua we no ansa na wo kwa kopie atemu agwa nanim onyira enye yira na wo be yira kopie anim wo be ye bedwiri agu ye bedwiri body no agu ye bedwiri nipadua ye agu ansa na wakodua akogina anim na de Bible se wodi nipadua ye a ye bia no wo be bu ho aten aya na ye ya se me betra asasi nim se me ya miensa se me kwa me be nyina body we dia me be ja no asasi so me be just our body container we was ti wonu ma me twi me trinwi po me nim srama wa mu srama no fo so woto pese me nya to bebrebe nya no fu tebrebe me spend me sika nyina wo no fo so me pese me nya no fu tebrebe nti no me wo no fu panie wo me to panie nti se me be ja body ho no be ja body ho na me tonku ebi kura de omo so omo tonku bi gonku ni nya adwuma ebe ma ha ye tuntum kokko enti me mfa aduro me fa aduro anom se ya metimi ya de ma toni me ho enti body enti mi ba be jagu ni mi be dwiri ni na me ha me ho sa no enti ye be dwiri agu ni ana me ha me ho sa no enti ya se hwa hu ye yes hwa hu ye because ye be dwiri body agu ye be dwiri ni padua nagu be dwiri ni padua nagu ye be dwiri ni padua nagu na dia wodi body ye bia no emre bi ba be dura ye ba be dwiri agu na se ye be dwiri ni padua ye gu dia na dia be na eseme ye na dia na eseme ye na chese esa me ya ade bi nya saade a me body e bedwire go esa me so aba awa asasi so esa me po abrabo pa awa asasi so esa me botri ni abrabo tie ni ye esa me hia me hu ye awa de me ye ho enya sa se ye dwiri gu a me so me ntimi nya ba bi nko enti Matthew chapter 3 verse 10 no in fact yesterday free 8 na ba John the Baptist and Ebosu and any pabebre Johnny ba omunim says yenya bo omasumpa omubenya dankwa and John the Baptist ekasem bi ka kire omo se moye hurutiama why na ka kire omo se munwane adioma eba no moye hurutiama no ka asem bi wo ho no verse 8 no se de Matthew chapter 3 verse 8 ni besi 10 no
Ɔse ɛnea monso ɔse ɛnea monso aba ɛfata adwensakyera bi wɔ hɔnom a ɛbɛmo wakɔ Nyankopɔn nkyɛn a ɛnyɛ sɛ wo skip adwensakyera aba bɛbɔ asu tie ne yie menka nkyɛw sɛ asubɔ nyɛ ɛnso don't skip adwensakyera ɛnkɔbɔ asu sɛ wonim sɛ yɛnya bɔ asu wɔ Jordan mu nko adeɛ yɛnya bɔ asu wɔ saa nsuo mu nko adeɛ obi wɔ woni sɛ menya wura Atwea Mountains kɔ na me ba ko adeɛ me asɛ Atwea Bible ka kyerɛ sɛ ɔse sɛ yɛnya dwi ntomadan yi gu a enti wɔse deɛ ɔse monso aba ɛnea monso aba ɛfata adwensakyera ɔse ɛnyɛ baptism no ɛna ɛho hia nko a ɔse